Yes, I have a word of advice 하나님의 말씀을 여러분에게 잠깐 좀 권면해 드립니다. for the church 교회를 위해서 all over the world. 그리고 전 세계에 있는 분들에게요. Healing, deliverance, 치유와 축사와 prophecy, 예언과 all of God's blessings 그 모든 것들이 하나님의 축복들이죠. are hindered 그것은 이제 방해가 있습니다. by money. 무엇에 대해서요? 돈 때문에 그런 것들이 방해를 받습니다. It is not possible to heal people and collect money. 돈을 받아가면서 하나님의 사람들을 치유할 수 없습니다. It is not possible because of corresponding power. 위로부터는 능력에 우리가 이렇게 대응하지 않고는 반응하지 않고는 We cannot deliver and receive money 그리고 because that delivering gift is not for sale. 하나님께서는 우리에게 자유로 그런 은사를 주신 것이지 돈을 받고 우리에게 주신 것이 아닙니다. When it is time to heal, it is time to give. 하나님께서 What God has given us. 우리에게 주신 것을 지금은 이제 나누는 시간입니다. So today you can see church all over the world. 오늘 전 세계 그 많은 교회들이 You can see the age of healing, deliverance, prophecy seems to have passed. It's not past. Jesus is the same yesterday, today, and forever. It is money. Those gifts are not for sale. 네, 그런 은사, 치유, 축복, 축사 이런 모든 것들이 사람들이 이미 다 지나갔다고 하지만 그렇지 않습니다. 예수님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. 다만 돈이 그런 것들을 사라지게 만드는 원인이 되는 것입니다. God will send His people, the helper, that will support our mission, that will support us. When we give freely, God will raise people, partner all over the world, that will give and bless the ministry, bless you abundantly. Not the congregation, but let this come from the heart of the congregation. 네, 하나님의 그런 놀라운 축복들을 받은 은사들을 자유스럽게 이렇게 기쁘게 나눠주게 될 때 우리를 돕는 사람들이 와요. 어디서 오냐고요? 교회의 회중들에게뿐만 아니라 전 세계에서 하나님이 돕는 사람들을 그런 사람들에게 붙여주십니다. These are the challenges I have. 이것이 제가 당면한 도전입니다. And I find it difficult to begin to travel all over the world for revival because of these challenges of money. 제가 이런 게 사실 재정의 그런 압박 때문에 사실 온 전 세계를 다니며 복음 전하는데 그런 어려움들이 저에게도 있습니다. Because before I was traveling from country to country, but when I discovered the challenges of money hinders the blessing, money hinders the healing, money hinders the deliverance. Even if the richest man in the world is sick, and you pray for him, don't collect anything. Don't expect anything from him. Let it come from his heart, whatever he's given. So that it will not look as if healing is for sale. 제가 전 세계를 다니면서 사실 복음 전할 때 재정의 그런 저에게도 도전은 있어요. 그러나 아주 부자에게 기도해서 그분이 병을 나았어요. 그렇다고 해서 그분에게 단 한 푼 받아서 안 됩니다. 그냥 하나님이 주신 것 자유롭게 흘려보내야 하는 것입니다. I stopped traveling from country to country for the past 5 years because when I saw the challenges and I realized that the gift of God that was coming from me was not completely delivered. And I asked, what is the cause of not being able to deliver 90% of the gift? The Lord said to me, money is the hindrance. 제가 지금 4, 5년 동안 그 외국을 안 나가고 이렇게 자제하고 있습니다. 재정 때문에 그런데요.
저에게 있는 하나님의 능력이 90%만 역사하는 걸 느꼈어요. 제가 하나님께 여쭤봤어요. 아버지, 도대체 이게 왜 그래요? 그랬더니 주님이 말씀하셨습니다. 재정들을 움켜쥐고 있는 이런 것들 때문에 풀지를 않기 때문에 하나님의 그런 역사와 사역들이 제한을 받는 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. In those 6 years when I was moving from one country to another, when I stretch hand, this is the will of God, to heal this man. And I stretch hand to heal. There's hindrance. I say, God, what is this? This person you are praying for, they have collected money from him. Are you want to share the gift? No, sir. No. 제가 6년 전에는 이렇게 계속 이렇게 이 나라 저 나라 다니고 복음을 전했는데요. 이제 그렇지 못하고 있습니다. 어떤 분들을 위해서 제가 이렇게 기도하는데 이렇게 참 역사가 잘 안 나타나고 그래요. 근데 성령님이 제게 말씀하시는 것이에요. 제가 그 손을 펴서 기도하려고 하는데 주님께서 말씀하시기를 이 사람 병 치유한다고 사람들이 이 사람도 돈을 많이 받아갔어. 그래서 너도 이렇게 병 치유해서 너 복음을 팔래? 너에게 준 은사를 팔래? 하나님이 이렇게 저에게 물어보셨습니다. 그래서 제가 이렇게 손을 이렇게 했습니다. So, I know we have many things we need to do with money. 자, 우리가 돈을 가지고 많은 일을 할 수 있습니다. A place for the revival need to be higher, fine. That is good. Lighting everything, the management, fine. But there's those sick people that really in need of salvation, healing, miracle, deliverance. I think those people, we should be very careful that before they receive those things, there should be no exchange by barter, healing, money, healing, no. This should be given. When you give people freely, people will surprise you. They will give you what you are not expecting. Because when you are asking someone who is sick to give you something, at that moment, what you ask him to give you, he will give you. But if you are not asking him to give you something and it's he and it's well, if you ask him before 5,000, he may give you billion when it's well for Thanksgiving. That kind of Thanksgiving God asks from us. 하나님께서 우리에게 원하시는 것이 있는데요. 여러분, 이 장소를 빌리고 또 이렇게 전기세도 내고 하는 그거 당연히 이렇게 해야 됩니다. 재정이 들어가죠. 네. 그러나 여러분, 우리가 하나님이 주신 것을 사람들에게 나눌 때 정말 받기를 생각 말고 바라야 합니다. 특별히 아픈 병자들, 그분들에게 돈을 받아가면서 예를 들어 어느 집회에 이렇게 오라고 했다거나 그런 것은 정말 있을 수가 없는 것입니다. 우리는 정말 사람들이 생각하지 않는 그것을 보상을 받지 말고 그냥 그분들에게 줘야 돼요. 대가를. 그럼 어떤 일이 생기냐면요. 내가 상상하지 못하는 것을 하나님께서는 다른 방법으로 하십니다. When it is time for revival crusade, it is time to hear the will of God. If it is the will of God for revival, what to use, money to spend, the Lord will provide it in a big way. Not from the sick one or people coming, but God will provide it in a wonderful way. So therefore, I ask God, before I will begin to move for revival, I want God to raise my standard financially. Anywhere I go, I want to support them 50% of whatever they spend. I want to give them. So that will challenge the organizer. 50% of whatever they spend, I want to give it. I and my partner all over the world, they are ready to be doing this. 제가 어디로 가든지 부흥 집회 가게 되면 그 부흥 집회에서 소용되는 50% 이상을 저와 함께한 파트너들이 이 부흥회를 주관하고 세미나를 주관하는 분들에게 저희가 드렸습니다. 그것은 제가 하나님을 믿기 때문입니다. 그래서 이 부흥회나 이 세미나는 무엇이냐면은 하나님의 뜻을 발견하고 아는 데 있습니다. 거기에 포커스를 맞추고 재정에 구애받지 않고 저도 이렇게 자유롭게 드리는 그런 삶을 살고 있습니다. Yes. 예, 그렇습니다. Because this will reduce the hindrance, the trouble that against the gift of God.
하나님의 은사를 방해하는 것이 바로 이런 돈, 맘모니즘 때문에 바로 우리에게 문제가 되는 것입니다. 50% I and my partners all over the world. 네, 전 세계 저를 돕는 동반자들이요, 그 모든 대회 50%씩 제가 거기다 대요. As God Almighty will not want me to stand here and begin to say, give me money, give me money, give me money. So also my partner all over the world, they would not like me to stand in the congregation and say, I need money, I need money. 제가 여기 서서 이렇게 여러분 돈 내세요, 돈 내세요, 헌금하세요 이렇게 하면요, 전 세계 사람들이 저를 좋아하지 않아요. 저 알고 있습니다. 네. So thank you very much. 네, 여러분 감사합니다. Once again, 다시 말씀합니다. I and my partner all over the world, 50% of whatever you might have spent to make this pastor conference wonderful and beautiful. Financially, we are ready to donate this. So from your own angle, 50%, from us, 50%. Thank you very much. 오늘 여기 들어간 재정 모든 그 50%를 저와 전 세계의 그 동반자들이 오늘 여기 이렇게 제가 심을 것입니다. So if there's any area the money come from that is against the God's promises, it's not too late to return them. 예, 하나님께 주신 그 모든 영역에서의 축복을 오늘 이 시간 여러분에게 이렇게 제가 드리기로 합니다. So thank you. 감사합니다. We believe you have been inspired by the clip you have just watched. Click here to subscribe to witness more of God's power at work in our generation today and stay up to date with the latest prophecies, deliverances, sermons and testimonies from the Synagogue Church of All Nations. Emmanuel TV, changing lives, changing nations, and changing the world.